Stehen Sie auf den windpeitschten Klippen über Medora, North Dakota, wo ein Eigentumliches französisches Schloss wie ein Fata Morgana vor der rauen Landschaft der amerikanischen Badlands thront, lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf, den romantischen Schleier zu Lufen, der Jede historisch gedenktevoll, Jede Touristenbroschur. Jed Sepia-farbigen Fotodiocese 26 Zimmer Denkmals unmöglichen Ergieises Hult. Denn was Sie in Wirklichkeit sehen, ist kein Sommerresidenz oder ein Zeugnis der Unternehmergeist der Pionier, sondern vielmehr ein Grabstein, der das Grab einer Dynastie markiert, die nie existiert, ein Festung, Erbot von einem Mann, der Glot, Reichtum die Willenskraft konnten die Realität selbst nur erschaffen. Wenn dies Mauern sprechen konnten, dies importierten Holzrahmenwind, gefühlt mit eleganten Möbeln, die über Ozean die Kontinent Wirtschaft wurden sie innen ein düstere Geschichte erzählen als die in den Reisführern, ein Geschichte über den schrecklichen Preis, in einer Welt akzeptiert wurden zu wollen, die einen nie wollt, über die unsichtbaren Hand, die Imperien aufbauten. Und dafür Anerkennung zu erhalten, über die Membran zwischen Vision die Illusion, Darüber, wie selbst die großen grandios Traum können in Gewalt umschlagen, wenn ein Mann erkennt, das Wedger sein Titel nach sein Vermögen in vor den Kraften schützen können, die in Amerika die War Macht ausüben. Vergessene Sie sich also beim Anblick dieses seltsamen architektonischen Hybrids, der Wedger ganz französisch nach ganz amerikanisch ist, welch finsteren Abmachungen getroffen wurden, dies Mauern im Jahr 1883 zu errichten, den waren Preis für dies Fantasie bezahlt was es bedeutet, das Diocese-Haus, anders als der Mann, der es erbot, nach immer steht, waren sein Name fast vollständig aus der Geschichte gedruckt word, die so verzweifelt zu beherrschen sucht. Denn das Château de Mores ist nicht das, was es zu sein scheint, es ist kein charmantes Relikt de Wilden Westens, sondern vielmehr ein Denkmal für den gefahrlichsten aller amerikanischen Mythen, den Glauben, das jeder Mann mit genig Geld die genig Arroganz kenig werden kann, selbst in einer Demokratie, die behauptet, überhaupt kein König zu haben. Sein Name war Antoine Amédée Marie Vincent Amat Manca de Vallombrosa, doch die Geschichte erinnert sich, wenn überhaupt, in als Marquis de Mores. In diesem vergessenen Namen liegt alles, was man über die Kluft zwischen en Sprach die Wirklichkeit wissen muss, zwischen dem Mann, der zu sein Glot, dem, der tatsächlich war. Denn der Marquis wurde in eine aristokratische Ära hineingeboren. Kam am 14. Juni 1858 in Parisen, als Sohn eines französischen Adligen mit Spanischen die Sardischen Wurzeln. Sein alten Titel Verlorene mit jedem Jahren Bedeutung, als die alte europäische Ordnung sehr viel der Industriekapitalismus die Machtverhältnis nu schrieb. Der junge Antoine wuchs in einer Welt auf, in der Aristokratie alien nicht mehr genegt, in der Titel und Geld wertlos waren, in der die waren Machtigen nicht die Männer mit den längsten Stammbaum waren, sondern die Genigen, die Banken, die Eisenbahnen, die Fabriken, die neuen Maskinen der Reichtums kontrollierten, die Zivilisation umgestalteten. Vielleicht war es Diocese Bewusstsein seiner eigenen Überflüssigkeit, Diocese Negen Gefühl, das die Geschichte in Zurichlius, das in dazu trieb, zu dem zu werden, was Word, ein Mann, der ständig in Bewegung war, ständig plain schmiedet die Stets davon überzeugt war, das nächst Unternehmen ihm endlich den Reichtum den Ruhm bringen wird, die ihm sein Geburtsrecht versprochen, aber nie eingebracht hat. Absolviert sein Ausbildung in der Elite-Militarakademie von St. Cyr die perfektioniert die Kunsteffektens die Skiessens mit einer Intensität, die in Besessenheit grenzt. In den Duellpistolen die Sabeln fand etwas, das kontrollieren konnte, etwas, wo Geschick die Nervenstark die Zufall von Geburt die Wirtschaftlicher Lage überwinden konnten. Word bekannt als todlicher Schütze die gefahrlicher Schwertkämpfer, ein Mann, den man nicht leichtfertig herausfordert, ein Mann, der Streitigkeiten mit Gewalt lost, wenn Wort versagten.
Es lag etwas fast pathologisches in seinem Bedürfnis, sein Überlegenheit im physischen Kampf zu beweisen, als ob durch den Sieg über einen anderen Mann im Duell irgendwie die größeren Kraft besiegen konnte, die Gezeiten der Geschichte, den Aufstieg der Demokratie, die Verlagerung der Macht von Blutlinien auf Bankenten, die Männer wie in bedeutungslos machten. Doch Duell bringen kein Geld ein, und Titel machen kein Vermögen. Als der Marquis 1882 seinen Militardienst quittiert und am Valentinstag in Commodore von Hoffmann errichtet nicht nur ein schon Amerikanerin, sondern auch in ein der neuen, einflussreichen Aristokratien ein. Medores Vater, Louis von Hoffmann, war ein wohlhabender Wall Street Banker deutscher Abstammung, einer der Gründer der exklusiven Knickerbocker Clubs. Werkert in Kreisen, in denen die wirklichen Entscheidungen getroffen und echtes Geld den Besitzer wechselt. Plötzlich hat der mittellos französische Zugang zu dem Kapital, das braucht, zu beweisen, dass mehr war als nur ein Relikt eines Osterbenden Stands. Die Frage, die jeden, der dies untersucht, beschäftigen sollt, ist, ob Liebe oder Urgies den Marquis in Medores Arm trieb, ob in ein Partnerin oder ein Einamiquel sa und ob sie diesem charismatischen, gefahrlichen, aristokratischen Abenteurer gewort gab, verstand, dass sie sich auf etwas Ähnliches, das Weitrichen folgen haben konnte. Nicht nur wegen einer Erat, sondern wegen einer Reihe immer waghalsiger Spekulationen, die das Vermögen ihres Vaters aufseren und letztendlich den Mann, den sie liebt, zerstören sollten. Der Marquis hat sich in das comfortable Leben eines reichen Bankierssohns einrichten und von einem Büro in Manhattan aus Investitionen verwalten können, aber das entspricht nicht seinem Wesen. Muss etwas beweisen, etwas mit eigenen Händen, oder zumindest mit seiner eigenen Vision, aufbauen. Und 1883 sah seine Chance, als nach Westen in Richtung Dakota Territorium blickt, wo die Northern Pacific Railroad durch die Badlands vordrang und ein florierend Rinderzucht jedem, der mutig und reichgenig war, seine Aktivitäten auszuweiten, enorm Gewinn versprach. Der Marquis glaubt, ein revolutionary Day entdeckt zu haben, die in seinen eigenen Worten, zum reichsten Finanzier der Welt machen wird, ein Plan, der so offensichtlich war, dass nicht verstehen konnte, warum niemand über darauf gekommen war. Das hat ihm eigentlich zu denken geben sollen, dass der Plan vielleicht doch nicht so genial war, wie skien. Die Theorie war elegant in ihrer Einfachheit, anstatt dass die Visiter ihr Rinder nach Chicago trieben, wo sie auf dem Weg in Guicht Verlorene und dann von den großen Fleischverarbeitungsbetrieben, die den Market beherrschten, geschlachtet wurden, warum nicht die Rinder direkt im Dakota Territorium schlachten, das Fleisch frisch zubereiten, es in die neuen Kühlwagens verladen, die gerade erst verfügbar wurden, und das zubereitet Fleisch in perfektem Zustand nach Osten transportieren. So wurden die Zwischenhändler ausgeschaltet, Verschwendung reduziert, qualitativ hochwertigere Produkt zu niedrigeren Preisen angeboten und der Gesamtgewinn eingestrichen, der Zeit zwischen Visaktern, Eisenbahngesellschen und den Chicagoer Fleischverarbeitern aufgeteilt wird. Es war vertikale Integration, beaver dieser Begriff zum Klischee in der Wirtschaftswissenschaft wird, es war Disruption, beaver das Silicon Valley in zu einer Religion erhoben hat. Für den Marquis skien ein sicherer Weg zu enormem Reichtum zu sein, doch verstand grundlegend nicht, wie Macht in der amerikanischen Wirtschaft tatsächlich funktioniert. Denn der Chicago Beef Trust war nicht nur eine Ansammlung von Unternehmen, sondern ein eng verflochtenes Netzwerk aus Beziehungen, politischen Verbindungen, Eisenbabkommen und strategischen Engpassen. Worüber Jahrzehnte sorgfältig aufgebaut wurdens, sicherzustellen, dass kein Außenstehender ihr Kontrolle in Frage stellen konnte, und der Marquis war in der Tat ein Außenstehender, ein ausländischer Aristokrat mit mehr Selbstvertrauen als Verstand, der versucht, sich in einen Market zu drängen, der nicht die Absicht hat, in erfolgreich sein zu lassen. Am 1. April 1883, dem Aprilscherstag, und dies bittere Ironie sollten wir nicht überschen,
Traft der Marquis de Mores in den Dakota Badlands und Nam ein 6 Quadratmeilen großes Stück Land am Little Missouri River in Besitz. Mit dem Geld seines Schwiegervaters begann nicht nur ein Gesellschaft, sondern ein ganz Staat zu errichten, die nach seiner Frau Medora benannte. In dieser Gest spiegeln sich soll sein romantischer als auch sein ungeheuer Arroganz wider. Denn ein Staat nach seiner Frau zu benennen, mag charmant erscheinen, bis man bedenkt, dass damit in ein Stück Amerika mit seinem Familiennamen brandmarkt, ein Flag ist erklärt, dies Rau Grenzsiedlung sei sein persönliches Reich, eine Erweiterung seines Willens. Die alteingesessenen Siedler im nahegelegenen gesetzlosen Städtchen Little Missouri kannten sofort, was tat, hast ten in Dafür. Denn der Marquis kam nicht, sich Gemeinschaft anzuschließen, sondern sie zu beherrschen, sein Vision aufzuzwingen diesen rauen Grenzgängern zu sehen, wie ein ständiger europäischer Adliger Gesellschaft wird. Der Graal war groß. Es war spontan auf Gegenseitigkeit. Das Ausmaß seines Unternehmens war überwältigend, kauft über 44,000 Hektar Weideland für sein Rinderherden, baut einen riesigen Schlachthof, in seiner französischen Terminologie einen Abattoir, mit der Kapazität, 100 von Rindern pro Tag zu verarbeiten, errichtet ein Kuhlenlich mit Eichaussern, das geschlachtet Rindfleisch Kohl zu halten, baut Lagerhallen, Arbeiterwohnungen einen Werksladen, legt Straßen für sein neue Staaten baut ein großes Hotel für die Besitzer. Schließlich errichtet auf einem Felsvorsprung mit Blick auf das Gesamtunternehmen das Château de Mores, Genieß 26, Zimmer, Holzbad, das ihm soll als Sommerresidenz als auch als Kommandozentral dienen sollt, ein Ort, von dem buchstäblich auf sein Imperium herabblicken sich wieder Herrschers fühlen konnte, für den sich hielt. Wenn man die Psychologie dieses Mans verstehen will, muss man folgendes begreifen, wollte nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen führen, wollte als erfolgreicher Unternehmer gesehen werden, wollte ein sichtbares Denkmal seines eigenen Genies schaffen, das die Welt zwingen wird, sein Überlegenheit entwerken. Dieses Bedürfnis nach Bestätigung von außen, dieses Verlangen nach Anerkennung, sollte sich letztendlich als starker erweisen als sein Gesellschaften. Doch hat dieses Imperium aufgebaut, Westen handhaben tatsächlich die Arbeit geleistet, für die der Marquis die Lorbeeren einheimst. Denn wenn wir vom Schloss, der Fleischfabrik der Stadt sprechen, verwenden wir den Passiv, es wird gebaut, es wird errichtet, als wären dies Bauwerk einfach durch den Willen de Marquis die Macht seines Kapitals entstanden. Doch so wird natürlich nichts gebaut. Es gab Arbeiter, Dutzend, den 100, Männer, die unter gefahrlichen Bedingungen brutal Arbeitszeiten für einen Lohn schafften, der kaum earnen konnte. Männer, die Baume falten, Bretter sagten, Nägel einschlugen, Stein schleppten die Fundamente in der Sommerhitze Winterkalt Dakotas Auschoben. Im Schloss selbst gab es Bediensteht, mindestens ein Dutzend, wie die historischen Aufzeichnungen belegen. Ihr Namen sind größtenteils verloren gegangen, waren der Name de Marquis in Stein gemeißelt ist. Dies Bediensteten, Magda, Kochenen, Gartner Stallknecht, hielten die Illusion aristokratischer Bequemlichkeit aufrecht, die der Marquis für sein Selbstbild braucht. Sie polierten die importierten Möbel, servierten die aufwendigen Mahlzeiten sorgten dafür, dass die Gast bei ihrer Einkunft bestens versorgt waren. Sie sahen mühelos Eleganz statt der Schweistria bendenden, erskapfenden Arbeit, die dies Eleganz erst ermöglicht, dies ist die erste Dunkle Wahrheit, die das Schloss verbirgt, das Jeds Denkmal individuellen Genies in Wirklichkeit ein Denkmal kollektiver, unsichtbarer Arbeit ist, das der Marquis nur deshalb die Rolle de visionären Unternehmer spielen konnte, while Dutzend andere Menschen die Rolle seiner Hand, seines Rückens seiner Muskeln spielten, die eigentliche Arbeit verrichteten, on rum nur sehr wenig Lohn zu erhalten, wenn wir die Geschichte de Château de Mores ehrlich erzielen wollen,
Mussen were auch ihr Geschichte Urselen, die Geschichte der Arbeiter, deren Namen were nicht kennen, deren Fotos nicht gemacht wurden, deren Opfer etwas boten, das sie niemals besitzen wurden und das sie sich kaum leisten konnten zu besuchen. Im Herbst 1883 zogen der Marquis, seine Frau Medora, ihr Kleintochter Athenais und mehr als Dutzend Bedienstete in das New Schloss ein. Für einen kurzen Moment schien es, als ob sich das Wagnis ausselt, die Schlachtenlich war in Betrieb, Rinder wurden geschlachtet, zerlegt und in Kuhwagens verladen, Verträge mit den Märkten im Osten wurden unterzeichnet, und der Marquis konnte wie ein mittelalterlicher Lencher auf seinem Hügel stehen und sein Reich überblicken. Doch mittelalterlich Lenchern müssen sich nicht mit modernen Industriekartellen messen, und der Chicago Beef Trust hat nicht die Absicht, einem französischen Eindringling seinen Marktanteil zu überlassen. Also taten sie, was Monopolisten immer tun, wenn sie mit Konkurrenz konfrontiert wurden, sie nutzten Überlegens Kapital, ihr politischen Verbindungen und ihr Kontrolle über die Eisenbahnfraktraten, die Preis de Marquis systematisch zu unterbieten, seine Lieferungen mit Bürokratie zu blockieren, Gerucht über die Qualität seiner Produkte zu verbreiten und es ihm wirtschaftlich unmöglich zu machen, mit ihnen zu konkurrieren. Und der Marquis, der sich so sehr in Sicherheit gewiegen hat. Als revolutionärer Unternehmer erkannte, dass eine Revolution viel schwieriger ist, wenn man gegen einen Feind kämpft, der die Infrastruktur kontrolliert, von der man abhängig ist. Seine Kosten stiegen ständig, waren seine Preis fielen und das Geld seines Schwiegervaters immer weiter abfloss. Je harder kämpft, desto sicherer wurde sein Niederlage. Doch Männer wie der Marquis akzeptieren Niederlagen nicht mit Wort, sie suchen nach einem Sündenbock. Und als der Marquis nach Schuldigen für sein Scheitern sucht, fand sie dort, wo so viel gescheiterte Aristokraten sie im Lauf der Geschichte gefunden haben, gab den Juden die Schuld. Schon vor dem Zusammenbruch seines Unternehmens war der Marquis kein Mann, der leicht Freund fand, war arrogant, autokratisch, Jazernig und von seiner eigenen Überlegenheit überzeugt. Sein Beziehungen zu seinen Nachbarn reichten von angespent bis offen feindselig, nirgends seit sich dies deutlicher als im Umgang mit den ortsansässigen Ranchern und Siedlern, die als Hindernis für sein großen Plan betrachtet, insbesondere wenn deren wir auf seinem Land grast oder wenn sie sich gegen die Stacheldrahtzaun wurden, die zur Einsonnung seines Besitzes errichtet hat. Dies wurde als verstes gegen die Traditionen der offenen Weidwirtschaft im Grenzgebiet angewiesen. Im Juni 1883, nach wenig Wochen nach seiner Ankunft, eskaliert die Spannung in Gewalt, als der Marquis und einige seiner Männer auf einen Siedler namens Riley Lufsey und zwei weitere Personen treffen, die angeblich auf dem Land de Marquis jagten. Es vielen Schuss, und als sich der Rauch verzogen hat, war Riley Lufsey tot, mehrfach getroffen, zusammen mit seinem Pferd. Ob es sich Notwehr handelt, ist unklar. Der Mord wurde Gegenstand heftiger juristischer Debatten, aber unbestreitbar ist, dass der Marquis einen Mann getötet und Gewalt angewendet hat, seinen Willen durchzusetzen. Verbrach jar damit, gegen Mordenklichen anzukämpfen, die schließlich fallen gelassen wurden, aber seinen Ruf dauerhaft schädigten, in enorm Summen und Walzgassen kosteten, sein Gesellschaftsbeziehungen beantragten und in den Augen vieler Siedler als gefahrlichen aristokratischen Schläger brandmarkten, der Glot, das Gesetz gilt nicht für ihn, was fairerweise wohl ein zutreffend Einschätzung war. Der Prozess und sein Folgen beanspruchten die Aufmerksamkeit der Marquis genau zu dem Zeitpunkt, als sein Gesellschaft sein Wahlkonzentration benötigt. Bis 1885 wurde allen außer dem Marquis selbst klar, dass der Schlachthof-Betrieb scheitert, dass von der überlegenen Marktmacht des Chicago Beef Trust systematisch vernichtet wurde und dass Kapital verbrannt, ohne nachhaltig Gewinn zu erwirtschaften. Dann kam der Winter 1886-87, jener legendäre Winter, der als das Großfiesterben in die Geschichte eingehen sollte.
Die letzten Hoffnungen für das Rinterimperium de Marquis starben mit seinen Herden in der brutalen Kult und dem endlosen Schnee. Denn der Winter 1886-87 war nicht einfach nur ein weiter harter Winter, war der Winter, der die Weidwirtschaft vernichtet. Die Temperaturen sanken auf -40 Grad, Schneesturm wurden tagelang, der Schnee macht das Waden unmöglich, und die Rinder, die auf der Weide sich selbst überlassen wurdens waren, verfroren Ort und Stell oder verhungerten, weil sie sich nicht durch den Schnee graben konnten. Eisgrustiger Schnee reicht bis zum Grad darunter, und in Montana, dem Dakota Territorium und Wyoming starben 100.000 Rinder, Ranches gingen über Nacht bankrott, Vermigen, die im Boom der frühen 1880er Jahre aufgebaut wurdens waren, verflechtigten sich, und der Marquis Verler den Großteil seiner Herd und damit jede realistisch Chance, seine Gesellschaft rentabel zu machen. In einer letzten, fatalen Gester Noblesse, oder vielleicht der Verzweiflung, weigert sich, sein Verlust sofort abzuschreiben, sollt seinen Arbitern weiterhin Lohn und versucht, den Betrieb im Laufen zu halten, obwohl die Zahlen seiner Lage unübersetzbar wurden. Als Medora Schließlich 1886 Verlies und nach Frankreich zurückkehrt, ließ sein Fleischfabrik Zurich, die Jahrzehntelang leer stand, bis sie 1907 bis auf die Grundmauern niederbrand. Zurich blieb nur ein hoher Backsteinkommen als Zugni seines gestieterten Traums, kamen, der nach Hut wie ein Grabstein steht, und das Schloss selbst, das Medora in instandig gebeten hat, nicht zu verkaufen, und in gebeten hat, zu versprechen, dass die Familie niemals hergeben wird, als ob es bewahren wollte. In diesem Haus konnte sie ein Stück de Traums bewahren, denn sie in jenen Cousin, unmöglichen Jaren geduld hatten, als innen so vorkam, als konnten sie eigenes Königreich im amerikanischen Westen errichten. Wenn die Geschichte hier enden wird, mit einem gestieterten Gesellschaftsmann, der, besiegt von Marktkraften und Naturkatastrophen, nach Europa zurückkehrt, where das war traurig, aber nichts Besonderes. Denn die Badlands sind übersat mit den Traumen von Männern, die glotten, im Grenzland schnell reich werden zu können. Doch die Geschichte endet hier nicht. Der Marquis konnte sein Scheitern nicht akzeptieren, nicht, dass von einer überlegenen Organisation und von Umständen, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, besiegt wurdens war. In seinem Bedürfnis, ein Erzelung zu finden, die sein Überlegenheitsgefühl bewahrt, redet sich ein, se sabotiert. Wardens, es gab ein Verschwörung gegen ihn. Sein Paranoia und sein Groll äußerten sich zunehmend in Antisemitismus. Entschied, dass sein Scheitern nicht sein eigenes war, sondern das Ergebnis dessen, was den jüdischen Rindfleisch Trust nannte, ein imaginary Kabali, die sich seiner Meinung nach verschworen hat, ihn zu vernichten. Das war natürlich eine Wahnvorstellung. Die Fleischverarbeiter in Chicago waren nicht überwiegend jüdisch und sie verschworen sich nicht gezielt gegen ihn. Sie täten einfach das, was Monopolisten immer tun. Sie wollten ihren Marktanteil gegen jeden konkurrenten vertigen, ungeachtet seiner Religion oder ethnischen Zugehörigkeit. Dr. Marquis braucht einen anderen Schuldigen für sein Scheitern, muss glauben, dass nicht durch eigene Fehlkalkulationen, sondern durch ein finster aus Macht besiegt wordens war. So kehrten nach Frankreich Zurich und brachte ein Gift mit sich, das sein letztes Lebensjahren prägen und letztendlich zu seinem Tod führen sollte. In Frankreich der späten 1880er und frühen 1890er Jahre war Antisemitismus kein Randerscheinung mehr, sondern ein zunehmend etabliert politisch Bewegung, generiert von wirtschaftlicher Unsicherheit, nationalistischem Groll und denselben Kräften, die Politik in ganz Europa umgestalteten. Der Marquis engagiert sich mit derselben Intensität in dieser Bewegung, mit der einst sein Gesellschaftsplan verfolgt hat. Trat der antisemitischen Liga Frankreichs bei, wird ein enger Vertreter von Edouard Drumont, dem beruchten Autor von das jüdische Frankreich und Gründer der vehement antisemitischen Zeitung La Libre Parole.
Seinen aristokratischen Status und seinen Ruf als Mann der Tat nutzte, zu einer der prominentesten und gefahrlichsten Figuren der Bewegung zu werden. Den anders als manch Antisemiten, die sich mit schreiben und reden benugten, oder Marquis bereit zu toten. Am 23. Juni 1892 tat Genau das, indem sich ein Schwertduell mit Hauptmann Armand Meyer liefert, einem jüdischen Offizier der französischen Armee, der den Antisemitismus öffentlich kritisiert hat. Die antisemitischen Aktivitäten de Marquis und der Mord an Hauptmann Meyer waren de Duels, bei dem Meyer mit seinem Sabel erstak, waren kein Unfall oder ein unglückliches Ergebnis einer Gentleman-Diskussion, sondern ein politischer Mord, der sich im Gewand der Errenkelter präsentiert. Die Ermordung Meyers wurde zu einem nationalen Skandal und lost massive Protest jüdischer Gemeinden und verbundeten aus obwohl der Marquis im Prozess freigesprochen wurde, Duell waren in Frankreich damals noch formal legal, und hat Einflussreich Freund, brandmarkten der Mord für immer nicht nur als Antisemiten, sondern als einen Mann, dessen Hass tödlich geworden war. Historiker erkennen heute, dass die antisemitische Hetze de Marquis und der Mord an Hauptmann Meyer die Wirtschaftliche Atmosphäre schaffen, die zur Dreyfus-Affäre führt, jener gewaltigen Verschwörung und jenem Justizertum, der Frankreich Zeres und das Ausmaß der antisemitischen Hasses in der französischen Gesellschaft offenbart. Wenn wir also die Geschichte des Château de Mores erzählen, dürfen wir sie nicht von diesem Kontext trennen. Daraus lässt sich schließen, dass der Mann, der Erbot, zum Mörder wurde, das in sein geschichtlichen Misserfolgen einen Ideologien de Hasses verwandelten, das derselbe Ergies und dieselbe Arroganz, die in Antrieben, in Dakota ein Imperium aufzubauen, in auch dazu brachten, einen Mann zu toten, weil Jude war und sein gemeint Würdigkeit. Und dies ist die zweite Dunkle Wahrheit, die das Schloss verbergt, das Reichtum und Visionen einen Menschen nicht tugendhaft machen, dass die Eigenschaften, die waren Unternehmern schätzen, Selbstvertrauen, Entschlossenheit, Risikobereitschaft, einen Menschen genauso leicht zu monströsen Taten treiben können, wenn sein Ego ein Scheitern nicht akzeptieren kann. Die Geschichte de Marquis hat mit dem Duell enden können, sein Ruf ruiniert und sein politischen Ambitionen vereitelt. Doch konnte nicht aufhören, sich nicht zur Ruhe setzen, sich nicht damit abfinden, einfach in Vergessenheit zu geraten. So an ein weiteres großes Abenteuer, einen weiteren Plan, der sein Genie und seinen Mut beweisen sollte. 1896 verkündet sein Reis nach Nordafrika, genauer gesagt in die abgelegenen Gebiete der Tuareg Stamm. Dort wollte, so behauptet das Wohlwollen Frankreichs fordern und Möglichkeiten zur Kolonialexpansion ausloten. Doch der Wars weg seiner Reis war noch grandioser und wahnhafter, offenbar glotter, muslimisch Stamm in einem heiligen Krieg gegen die seiner Ansicht nach zwei Bedrohungen, den britischen Imperialismus und den jüdischen Einfluss, vereinen zu können. Wollte sich als ein Artbruch zwischen französischem Nationalismus und islamischen Widerstandsbewegungen positionieren und zum Königsmacher in den Kolonialkämpfen werden, die damals Afrika umgestalteten. Angesichts dieses Wahnsinns, angesichts der Vorstellung, dass der gescheiterte Fleischfabrikant und aristokratisch Duellend Glot, kann die Geopolitik durch seine Persönlichkeit verändern. Doch der Marquis hat seine Ambitionen stets mit der Realität verwechselt. Brach mit einer kleinen Gruppe von Anhängern nach Afrika auf, und am 9. Juni 1896, nur 5 Tage vor seinem 38. Geburtstag, wurde der Marquis de Mores in der Nähe von El-Waisha im heutigen Tunesien von einer großen Gruppe, berichten zufolge mehr als 40, seiner Tuareg-Führer eingriffen. In dem Tumult der Angriffs, als Kugeln und Klingen flogen, wurde der Marquis getötet. Ob es sich einen einfachen Mord von Banditen in einem wehrlosen Reisenden handelt oder ein politisches Attentat, inszeniert von seinen zahlreichen Feinden in der französischen Regierung, die in als Peinlichkeit und Bedrohung ansehen, ist bis heute unklar. Sein Witwe Medora verbracht Jar damit, zu beweisen,
das die französische Regierung den Tod ihres Manns inszeniert hat. Ob sie recht hat oder ob es in ihrer eigenen Unfähigkeit lag, die Wahrheit ans Licht zu bringen, bleibt ein Rätsel. Auch wenn wir nicht annehmen, dass Mann sich durch Liken Sie Schlecks Urteilsvermögen einfach selbst umgebracht hat, würden wir es nie mit Sicherheit wissen, aber wir wissen, dass der Marquis de Mores so starb, wie gelebt hat, gewaltsam, fern der Heimat, auf der sich nach einem grandiosen Traum, der niemals in Erfüllung gehen sollte. Als die Nachricht von seinem Tod Medora in dem Schloss errichtet, das nach immer ihren Namen trug, musste sie sich mit den Trümmern des Lebens auseinandersetzen, das sie gemeinsam aufgebaut hatten, mit dem Vermögen, das sie ausgegeben hatten, mit dem Mann, der geworden war. Medora von Hoffmann Vallombrosa, die Marquise de Mores, überlebte ihren Mann 25 Jahre starb 1921 in Frankreich. In diesen Jahren behielt sie das Schloss in North Dakota, wie es sich Mann gewünscht hat, weigert sich, es zu verkaufen, obwohl es größtenteils leer stand, manchmal einer unwiederbringlichen Vergangenheit. Während des Ersten Weltkriegs wandelt sie französisches Haus in ein Lazarett für verwundete Soldaten als kann sie durch die Pflege der Gebrechenen Körper dieses schrecklichen Kriegs die Gewalt, die das Leben ihres Manns gepragt hat, irgendwie wiedergeben. Sie erkrankt während einer Jagdexpedition in Nepal an einer Infektion, denn selbst im mittleren Alter blieb sie die furchtlos Abenturerin, die Badlands mit ihren Schießkünsten begeistert hat, diese Infektion totet sie schließlich. Vor ihrem Tod ließ sie sich von ihren Kindern versprechen, das Haus der Medoras niemals zu verkaufen, sie hielten Versprechen. 1936 erwarb der Stadt North Dakota das Schloss, von 1937 bis 1941 diente es als Civiles en Wesen. Das Conservation Corps, Gene Arbeiter Auster. Seit der großen Depression, deren Arbeit wie ein weiter unsichtbar Hand Diocese Bauwerk bewahrt, restauriert das Gebäude, es wurde zu einer staatlichen historischen Stadt erklärt. 1995 wurde es erneut restauriert, Hut kann man das Château de Mores besichtigen die originalen Möbel, die persönlichen Gegenstände der Familie die elegante Ausstattung bewundern, die beweisen sollt, dass ein europäischer Adliger in der wilden Zivilisation schaffen konnte. Was man jedoch nicht sieht, denn, man fragt danach, ist ein nennenswert Würdigung der Bediensteten, die Diocese Haus in Stand hielten, der Arbeiter, die bei den in dieser brutalen Industrie üblichen Unfallen in den Fleischverarbeitungsbetrieben ums Leben kämen, der Uhrenwohner, deren Land dies tatsächlich war, beaver es von Siedlern Spekulanten in Besitz genommen wurde, oder der Afroamerikaner, die als Cowboys Arbeiter im Westen arbeiteten, deren Präsenz aber aus der romantischen Mythologie der Pionier geschicht gedulgt wurde. Denn das Schloss erzählt, wie die meisten historischen Hosmacien, die Geschichte, die seine zentralen Figuren im besten Licht erscheinen lässt, die Geschichte von Visionen, Tragödien romantischem Scheitern. Als die unübersichtliche, düstere Geschichte von Ausbeutung, Gewalt systemischer Ungleichheit, die tatsächlich erklärt, wie Orte wie dieser entstehen konnten. Doch weigert sich das Schloss, sicher in der Vergangenheit zu verharren. Denn in unserer heutigen Zeit, in der wir erneut über die Rolle von Immigration Nationalismus debattieren, in der Antisemitismus in Europa Amerika wieder zunimmt, in der Milliardenschwer Unternehmer uns verkunden, ganz Branchen zu revolutionären wir sollten ihrem Visionen vertrauen, in der wir Disruption, fearen, ohne zu fragen, davon betroffen ist, wirkt die Geschichte de Marquis de Mores unangenehm aktuell. War in vielerlei Hinsicht ein Prototyp einer Figur, die wir immer wieder sehen, der wohlhabende Visionär, der Glot, die Regeln galten nicht für ihn, der meint, Kapital Selbstvertrauen konnten jeds Hindernis überwinden, der Zunehmend radikal verschwörerisch wird, wenn die Realität seinen Erwartungen nicht entspricht, der letztendlich nicht nur sich selbst, sondern allen in seinem Umfeld immensen Schaden zufügt.
Wenn wir das Château de Mores Hut betrachten, sollten wir es nicht als charmants Relikt sehen, sondern als Warnung, als Mahnung, das Urgias ohne Weisheit gefahrlich ist, das Reichtum ohne Weisheit gefahrlich ist. Verantwortlich Kied ist zerstörerisch, die Grenze zwischen Visioner und Schurk ist oft dünner, als wir wahrhaben wollen, und die Denkmäler, die Männer hinterlassen, Urselen uns ebenso viel über ihr Misserfolg wie über ihre Erfolg, wenn wir nur bereit sind, genau und ehrlich zu betrachten, was dies Denkmäler wirklich repräsentieren. Das Schloss thront noch immer auf seinem Felsvorsprung über dem Little Missouri River und Word von der State Historical Society of North Dakota in Stand gehalten. Von Mai bis September können Besucher es besichtigen. Sein mit Zetteln Schindeln gedeckt doch und die Fachwerkkonstruktion worken inmitten der rauen Landschaft unglaublich zerbrechlich. Jedes Jahr besuchen Tausend von Touristen das Schloss, die meisten von ihnen Angesigen von der Verbindung der Gegend zu Theodore Roosevelt. Dessen Nahegeligen Ranch und seine Erfahrungen in den Badlands prägten in und Form 10 in zu dem Präsidenten, der Erworden sollt. Roosevelt, der beinahe mit dem Marquis ein Duel ausgetragen hat, in Kanti, mit ihm Wedifert und in Schließlich Überlet und alles errichtet, woven der Marquis traumt, bildet einen interessanten Kontrast. Denn auch Roosevelt stammt aus privilegierten Verhältnissen, hat ein enormes Ego und glotten sein außergewöhnliche Bestimmung. Doch Roosevelt lenkt seinen Urgias letztendlich in demokratische Politik und progressive Reformen, anstatt in Gewalt und Verschwörungstheorien. Und obwohl wir Roosevelts Imperialismus und sein rassistischen Ansichten kritisieren können und sollten, hat nie jemanden in einem Duell ermordet, ist nie einem antisemitischen Verband beigetreten und hat sich nie in einem Kampf ums Leben gebracht. Die Jag nach fremder Wust und großen One, und die Frage, die das Schloss aufwirft, ist, ob dies beiden Männer grundverschiedene Menschentypen wären, ob Roosevelt einfach nur mehr Glück, Bessere Führung und ehrlicher Freund hat, die ihm sagen konnten, wenn falsch lag, oder ob der demokratische Prozess selbst, trotz all seiner Mängel, die schlimmsten Impuls urgiasiger Männer auf ein Weiss zugelt, wie es ungesugelter Reichtum nicht vermag. Was uns das Château de Mores lehrt, wenn wir bereit sind zu lernen, ist, dass das Merken vom Selfmade fast immer ein Lüge ist, das hinter jeder individuellen Erfolgsgeschichte ein Netzwerk unsichtbarer Arbeit, erwerbter Wortel und struktureller Privilegien steht, die beim Naturzellen ausgelöscht wurden, dass die Eigenschaften, die wir in Unternehmern und Führungskräften schätzen, Selbstvertrauen, Visionen, Entschlossenheit, die Bereitschaft, Konventionen in Frage zu stellen, auf einem Spektrum mit Arroganz, Selbstdauschung, Sturheit und Soziopathie existieren, das Scheitern die Ziel eines Menschen grundlicher vergiften kann, als Vergessene reinigen kann, dass die menschliche Fähigkeit zur Selbstdauschung nahezu unendlich ist, insbesondere bei den Reichen und Mächtigen, die es sich leisten können, ihr Illusionen aufrechtzuerhalten. Das Gewalt immer nachher in der Oberfläche liegt, als wir wahrhaben wollen, insbesondere bei Männern, denen beigebracht wird, dass und ihre Identität von der Beherrschung anderer abhängen, das Antisemitismus und ihr vermende Hassis psychologisch befriedigend Erklärungen für persönliches Versagen beiten, die es den Menschen ermöglichen, sich ihren eigenen Fehlern nicht stellen zu müssen, und dass das historisch Gedächtnis immer selektiv und immer von anderen geprägt ist. Die Macht hat, die Geschichte zu erzählen, und was dies Geschichte bewirken soll, sind Dunkle, unangenehm Lektionen, die nicht in die triumphalistischen Erzählungen passen, die wir über die amerikanische Geschichte, über die Frontier, über Unternehmertum und über die Männer, denen wir mit Museen, Statuen und historischen Städten Denkmäler setzen, so gern erzählen. Aber es sind dennoch wir Lektionen, und wenn das Château de Mores Argentine Bedeutung haben soll, die über ein bloß Curiosität für Touristen hinausgeht, die durch die Badlands fahren, auf dem Weg zu einem ganz anderen Ziel, dann muss es dies Wahrheiten erzählen, muss aufhören, lediglich pittoresk zu sein, und beginnen, ehrlich zu sein, muss anerkennen, dass es nicht nur ein Haus ist,
sondern ein Monument für ein ganz bestimmt Art des Scheiterns, das Scheitern, das entsteht, wenn man glaubt, dass die Eigenvorstellung davon, wie die Welt sein sollt, wichtiger ist als die Art, wie sie tatsächlich ist, das Scheitern, das daraus entsteht, dass man die Menschlichkeit der Menschen nicht sieht, deren Arbeit die eigenen Ambitionen trägt, das Scheitern, das daraus entsteht, dass man so verzweifelt außergewöhnlich sein will, dass man bereit ist, sich selbst und zu zerstören, statt zu akzeptieren, dass man einfach nur menschlich ist, sterblich, ein einzelner Mensch unter Milliarden. Ohne besonderen Anspruch auf Herrschaft oder Ruhm, außer dem, was man mit Gewalt oder Glück nehmen halten kann, das ist die Dunkle Wahrheit, die das Château verbergt, die Wahrheit, die jedes Monument der Macht offenbart, wenn man es nur lang genug betrachtet, dass alle Imperien zerbrochen, alle Dynastien enden, alle großen Visionen zu Staub wurden, die einzig Frage ist, wie viel Schaden sie anrichten wie viel Menschen sie verletzen, beaver sie schließlich, unvermeidlich, in die Ruinen zerfallen, die Zeit wetter bereits in Jed. Struktur eingraben, die wir bauen, einschließlich die seltsamen, isolierten, zunehmend fragilen Château, das alien auf seiner Dakota-Clip steht geduldig auf den Tag wartet, und dem auch es nix weiter sein wird als ein Fundament ein Skornstein ein Name, den immer weniger Menschen kennen, ein Zeichen dafür, wo einst ein Mann versagt, ein Königreich zu errichten, scheitert, wo die scheitern uns mehr übermacht, Reichtum, Amerika uns selbst lehrt, als sein. Erfolg ist vermacht hat, wenn wir nur mutig genug sind, direkt auf das zu schauen, was die scheitern offenbart, klug genug zu erkennen, dass die Muster, die den Marquis de Mores zerstorten, nicht sicher in der Geschichte eingeschlossen sind, sondern noch immer bei uns, noch immer unsere Welt vermend, noch immer Männer hervorbringend, die glauben. Sie konnten die Realität mit bloßer Willenskraft bodenlosem Kapital nu erschaffen, noch immer die gleichen Tragedien unsichtbaren Opfer produzierend, noch immer Monumente errichtend, die einst Tages genauso einsam desten wurden wie dieses Château, Zeugnis nicht menschlicher Leistung, sondern menschlicher Hybris, nicht von Vision, sondern von Blindheit, nicht von der Macht der Reichtums, sondern seiner letztlichen Ohnmacht gegenüber Zeit Wahrheit dem beharrlichen Widerstand einer Welt, die sich nicht beherrschen lässt. Egal wie viel Geld man hat, egal wie edel die Geburt ist, egal wie sicher man sich seiner außergewöhnlichen Bestimmung ist, denn am Ende bleiben die Badlands bestehen, gleichgültig uig, das Château ist nur ein weiter Struktur, die langsam zur Erde zurückkehrt, ein weiter gescheitert Dynastie, ein weiterer verlorener Traum, der auf einem Hügel verfolgt, waren der Wind durch die Arroyos unten hielt die Namen. Geschichten großspurigen Ambitionen von Männern davontragt, die glaubten, sie konnten Amerika herausfordern gewinnen, ohne zu verstehen, dass Amerika sich nicht für ihr Herausforderungen interessiert, sich nicht für ihr Vision interessiert, sich nicht für Edelherkunft, revolutionär Geschichtsplan oder absolut Gültigkeit, Erfolg zu verdienen, interessiert, denn Amerika, dies gültig, brutal, gleichgültig Maschinerie aus Wettbewerb schöpferischer Zerstörung, hat schon tausend Marquis de Mores kommen gehen sehen, hat ihr Traum zerbrochen, ihr Nochen zerstört ihr Hauser in Touristenattraktionen verwandelt, Word. Dasselbe mit den ehrgeizigen Traumern unserer Zeit tun, den Tech-Milliardären, den politischen Strongmen den selbsternannten Revolutionären, die glauben, diesmal wird alles anders sein, diesmal wird die Vision gelingen, diesmal wird die Dynastie bestehen, ohne zu begreifen, dass sie bereits die Monumente ihres eigenen Scheiterns errichten, bereits die Museen bauen. Durch deren Lehrraum zukünftige Generationen gehen werden sich fragen, wie es sich wohl angefühlt hat, so mutig. So sicher so vollkommen, absolut, unrettbar im Unrecht zu sein.